হাই নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তিয়া। সো দুর্গা পুজো সিরিজের এটা 5th লুক। দশমীর জন্য এই লুকটা আমি ক্রিয়েট করেছি, এই সাবেকি লুকটা। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। সো আমি স্কিন প্রেপটা আগেই করে নিয়েছি। সো আই স্টার্ট উইথ দ্য আইস। ফার্স্টে আইসটা প্রেপ করে নেব। মার্সের এই আইশ্যাডো প্যালেটটা ইউজ করব। ফার্স্টে এই ট্রানজিশন শেডটা নেব, দেন এই শেডটা নেব। এটা একটা অরেঞ্জিস শেড, আমরা যে কোনো প্যালেটে পেয়ে যাবে। আউটার কর্নারে এরকম ভাবে ব্লেন্ড করে দিতে হবে, লাইক দ্যাট। গোল্ড শিমার নিতে পারো। আমি মালিয়াম প্রফেশনাল মেকআপ প্যালেটের এই গোল্ডেন আইশ্যাডোটা নেব, ইনার কর্নারে দিয়ে দেবো। এবার একটা ব্ল্যাক কাজল নিয়ে নেব, হালকা করে লাইন টেনে দিতে হবে। দেন এটাকে একটা ব্ল্যাক আইশ্যাডো নিয়ে ব্লেন্ড করে দেবো। দ্যাটস ইট। এবার একটা আইলাইনার নেবো। আমি ল্যাকমির এই আইলাইনারটা ইউজ করছি। এটা নিয়ে আউটার আর ইনার কর্নারে একটা উইং করে দিতে হবে। ফার্স্টে মার্সের এই গ্রিপিং প্রাইমারটা ইউজ করব। দেন লরিয়াল ইনফ্যালিয়েবল টিন্টেড সিরাম ফাউন্ডেশনটা ইউজ করব। আই এম ইন দ্য শেড 4 to 5 মিডিয়াম। এটা ফুল কভারেজ দেয় না, কিন্তু একটা শিয়ার কভারেজ দেয়, যেটা আমি ভীষণ পছন্দ করি। অ্যান্ড এটাতে যেহেতু হাইলোরনিক অ্যাসিড আছে, তাই এত সুন্দর একটা গ্লো দেয়। লরিয়াল ইনফ্যালিয়েবল এই ফুল ওয়্যার কনসিলারটা ইউজ করব। আই এম ইন দ্য শেড 312 অ্যাম্বার। উইংটাকে একটু দেখে ব্লেন্ড করবে। লাভ আর্থের এই মাল্টিপট ব্লাশ প্যালেটে ইউজ করব এই শেডটা। আমি চিক বোনসের উপরে ব্লেন্ড করছি, এইখানটাতে না, এইখানটাতে, যাতে আমার ফেসটা একটু লিফটেড লাগে। মার্সের সেটিং পাউডারটা দিয়ে ফেসটা সেট করে নেব। And these are my puja nails. সুইস বিউটি সিলেক্টের এই পাউডার ব্লাশটা ইউজ করব। দেন ফ্যাশন কালারের ব্রঞ্জিং প্যালেটটা দিয়ে ব্রঞ্জ করে নেব। লরিয়াল ইনফ্যালিয়েবল এই সেটিং স্প্রেটা ইউজ করব। দিস ইজ মাই ফেভারিট সেটিং স্প্রে। মেবেলিনের এই বাবল মাস্কারাটা ইউজ করব। দেন এই শেডটা নিয়ে আন্ডার আইজে দিয়ে দেবো। দেন কালার কেমিস্ট্রির এই নিউড কাজলটা নিয়ে আমি ওয়াটার লাইনে দিয়ে দেবো। আমার চোখ এমনি এত ছোট, তো আইলাইনার পরলে না চোখটা আরো ছোট ছোট লাগে, তাই এটা, যাতে চোখটা একটু বড় লাগে। দেন রুবি অর্গানিক্সের এই আইব্রো জেলটা ইউজ করব। মেবেলিনের মাস্টার ক্রোম হাইলাইটারটা ইউজ করব। মার্সের ব্রাউন লিপ লাইনারটা আগে লাগিয়ে নেব। দেন নাইকার এই ম্যাট টু লাস লিপস্টিকটা ইউজ করব ইন দ্য শেড 05 ম্যাড্রাস কপি।
হোপসো তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, অ্যান্ড আমি সব প্রোডাক্টসের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সো আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।